Hello. Hello, Tarchin. Good. You're a little bit backlit. I can see mostly your face is in shadow. Just a minute. I'm going to make the Ele, screen. Okay. So are you able to hear me clearly? yes, Or yes. do I need to make the microphone go louder or anything like that? Not for me. Okay. Oh, hello, Mara. Hi. I've got just a minute. I can't hear you quite loudly enough. I just have to make my volume go up a bit. Okay, someone say something. Hi, hi. Yeah, very loud. Good. Okay, now it's too loud. Good. So Mary's here just to say hello. Hello. Hi, Mary. Sangha, I don't know if they can hear me or Yeah, not. yeah. Can they? Yeah. Oh, can you hear Mary? Maybe not because I've got here. There. Anyway, it's just lovely to see the Brazilian Sangha. And Madda, we're so looking forward to your visit. Anyway, and lovely, all the familiar faces. Maybe she can't hear. I don't know, can you hear? No. We're listening. We're hearing just fine. Oh, good. Okay. Okay. Good. Okay. Okay. Ciao. So have we done everything we need to do just in terms of making this work? Or do we need to wait for anyone or? No, we can start. I just want to ask Luiz one thing because he didn't saw the chat. Luiz, Yes. eu gravo no meu computador ou gravo... Ah, agora veio só, tá bom. Sorry, we can start now, Tarchin. Just 1 second, because my bandwidth, my Wi-Fi, my network bandwidth is very low. So I'll Yes. see if I put the cable on the computer. Wait a second. Tarchin, Yes. we'll have to move the TV Yes. in order for the cable to be put directly into the laptop because the Okay. Wi-Fi is low, okay? Yes. Yeah, no problem. Oh, um, Irina's in this. Don't see her. Um,
I think I have to get my other chair. This is not going to work for me while they're busy doing their chairs. Não, você foi lá outro dia. Want a small your computer that you put down lower? I don't know. No, no, this is fine. You see it's going up my face. That's good. Paula, can you hear me? Yeah. Where, where is everybody? Yes. Are you at home on the island or Yes, yes, I'm in the island. And are the other people at Refugio? Yeah, the people with Mada, they're at Refugio. They're doing the retreat with Jiangchu. Yes. And I think everybody else is at their home or office, I think. Oh, I see. So yes. we have people in São Paulo, in New Zealand, in Botucatu City also, and Florianopolis. I don't know where else. If anybody wants to say Yes. anywhere else. And just on the bottom of my screen, I'm trying to understand the Zoom. It says participants, it says 16 participants, but there's another icon that says chat, and it says 4. What does that mean? Chat is how many messages, because in the chat, we're talking on the chat. There's a chat where we can talk. If you click on that, you can see the chat. So we are talking, that's the number of messages that are now on the chat. Oh, is that, do I need to look at that? No, no, you don't need to, no. Okay. We have people saying they're in Rio too. Yeah, so how many places? Campinas, in São Paulo too. And we have people from Goiânia too. Many places. And from Katikati. One person from Katikati. Uma pessoa de Katikati. Maybe first thing I should do is turn the computer around so that you can look out my window and see what I'm looking at. Talvez a primeira coisa que eu devesse fazer é virar o meu computador e olhar e mostrar o que aparece na minha janela. Se alguém puder testar os outros lados, porque algum cabo... So this is where Mary and I live. É aqui que a Mary e eu moramos. Beautiful. So are we ready to begin? Yes, but I think the Wi-Fi there got lost. I'm trying. I need one more question. Is someone controlling who speaks and who
can listen, or do we all speak at the same time, or? Yes, I have all the participants moved. Only you speaking and maybe Mada are going to be the two microphones open to speak, but everybody can listen while they can talk. And you control the microphones. Not yours. I'm just gonna leave it open. I'm not gonna switch your microphone, but the other participants, if they want to speak, they can unmute themselves, unless you prefer that, like, for a next specific time they can talk. Yes. Or yes, okay. So yeah, so they're gonna be all mute now. Yeah. Well, if people ask questions or make observations, for me, it's nice to be able to hear them, even if I can't understand them. Yes. Se as pessoas fazem perguntas ou comentários, eu preciso ouvir elas. Yeah, I'm not sure how much of a lag we have between speaking and when it comes through to you. It's usually 1 or 2 seconds. Yeah. So are we ready to begin? Have we got the technical things done? Yes, thank you. Thank you for this. Okay. So maybe we can just meditate together for a few moments. And allow these words of aspiration to resonate in your body, in your being, in your life. Permita que essas palavras de aspiração ressoem no seu viver, no seu corpo, na sua vida. We take refuge in love and clear seeing. Eu tomo refúgio no amor e na clara visão. We live courageously in this world of birthing and dying. Eu tomo refúgio no viver corajosamente neste mundo do nascer e do morrer. Our hearts embrace all companions on this path of lucidity and freedom. Corações abarquem todos os companheiros neste caminho da liberdade e da lucidez. For the sake of all beings, Em benefício, wisdom, compassion, non-clinging awareness. em benefício de todos os seres, sabedoria, compaixão e consciência livre de apegos. And when I become, how is my volume now? Because I'm not, it's like I'm yelling to you because you're a long way away in Brazil and I have to yell so that you can hear me. No, it's fine, Tarchin. It's fine. This is clear. Good. So when I'm sitting quietly, Então, enquanto eu estou me sentando tranquilamente, I can hear the crickets. eu consigo ouvir os grilos. Probably you're not hearing them because they're too far away in the background.
Vocês provavelmente não estão ouvindo esses grilos, porque eles estão meio distantes de vocês, no fundo. But it's a very hot day today. Mas é um dia muito quente hoje. And my body is moist with sweat. E o meu corpo está molhado de suor. And the crickets are singing their song in the heat. E os grilos estão cantando a sua música no meio do calor. And I have this feeling if I sit very, very still, E eu tenho a sensação de que se eu me sentar bem quieto, I might be able to hear your heartbeat. eu possa ser capaz de ouvir o seu coração batendo. Because I know that the air that I'm sitting in is continuous with the air that you're sitting in. Sorry, Tarchin, can you repeat that? Yeah, I know that the air, the atmosphere that I am sitting in is continuous with the air that you are sitting in. Porque eu sei que o ar, a atmosfera onde eu estou sentado, é um contínuo da atmosfera e do ar onde vocês estão sentados. And perhaps if you could sit very quietly, you might be able to feel the presence of the person sitting beside you. E talvez, se você se sentar bem quieto, você possa sentir a presença da pessoa sentada próximo a você. But explore the possibility that you could be even more quiet and even more sensitive. Explore a possibilidade de que você possa estar ainda mais tranquilo e ainda mais presente. So that you can feel my breathing all the way over here in New Zealand. De forma que você possa ouvir a minha respiração lá da Nova Zelândia. And we're breathing together with the crickets. E nós estamos respirando juntos com os grilos. This is a very strange thing. Sometimes we can be thousands of kilometers apart, but we can feel close together. É muito estranho que às vezes a gente possa estar a milhares de quilômetros de distância um do outro e a gente pode ter a sensação de estarmos juntos. And sometimes we can be very close together and feel thousands of kilometers apart. E às vezes a gente pode estar muito próximo e se sentir a milhares de quilômetros de distância da pessoa. And I'm using this to illustrate that we live in our feelings. Eu estou usando isso para ilustrar que nós vivemos nos nossos sentimentos. We don't live in the geometry of the planet. Nós não vivemos na geometria do planeta. I can be surrounded by people and feel very alone. Eu posso estar envolto em várias pessoas, por várias pessoas e me sentir sozinho. And having people say, no, there's many people around. You're not alone. Doesn't change anything. E ter pessoas dizendo, não, você não está sozinho, tem muitas pessoas à sua volta, não muda nada. Or I could be a yogi in a cave in solitude. E eu posso ser um yogi numa caverna, na solidão. And I could feel deeply connected with all living beings. E eu posso me sentir profundamente conectado com todos os seres viventes. And there's something here which all of us experience. We all know this.
E tem algo aqui que todos nós experienciamos. Nós todos sabemos disso. But we ignore it when we face the problems of our living. E nós ignoramos isso quando encaramos os problemas do nosso viver. And we try to rearrange the geometry of our life. Nós tentamos rearranjar a geometria da nossa vida. And forget that actually to become competent in the living that we are, the feeling of our living is actually what's important. E a gente se esquece que se tornar competente na vida e no viver que nós somos é o que é realmente importante. This class or this Zoom meeting or whatever we call it is an experiment. Is the last words, Tarchin. This class, this meeting is an experiment. Essa aula, esse encontro via Zoom é um experimento. I have done this, I have a vast experience of doing this. Eu tenho uma vasta experiência de fazer isso. I spoke to people, some of you, in Brazil last year by Zoom. Eu falei com algumas pessoas, alguns de vocês no Brasil, ano passado, via Zoom. And that is my vast experience. E essa é a minha ampla experiência. I have no idea how many thousands of classes I've given all over the world. E eu não faço ideia quantas milhares de aulas que eu já dei em volta do mundo. So I think I have more experience with that than with Zoom. Então eu acho que eu tenho mais experiência com isso do que com Zoom. So it's a kind of experiment. We need to find out how to make this work well. Então é meio que um experimento. A gente precisa encontrar a forma de fazer com que isso funcione bem. So this week, Paula and Ju sent me a few weeks back some questions and some themes that we could possibly explore. Semana passada, a Ju e a Paula enviaram algumas perguntas e temas que a gente pode talvez explorar. And I thought perhaps today we could just begin with something of that, but then maybe we're going to change things. Eu acho que talvez hoje a gente possa começar explorando um pouco isso, mas também a gente pode mudar. Because I'm not interested really in making lectures. Porque eu não estou realmente interessado em fazer palestras. I'm interested in communicating with real people. Eu estou interessado em me comunicar com pessoas verdadeiras, reais. And I have not yet become convinced that this is possible with the internet. Eu ainda não me convenci totalmente de que isso é possível através da internet. The quality of the video is not very good. A qualidade do vídeo não é muito boa. So the people sitting at the back of what I'm seeing now, I just see blurry people. Então as pessoas que estão sentando no fundo, da onde eu estou vendo, parecem nevoadas, fora de foco. I'm quite certain I'm not looking at dogs and cats. E eu estou certo de que eu não estou olhando cachorros e gatos. I have this distinct impression I'm looking at people. Eu tenho essa impressão distinta de que eu estou olhando pessoas. But I cannot see the subtlety of facial expression. Mas eu não consigo ver a sutileza das expressões faciais. And when I'm giving a class, we are in response to each other all the time. Quando eu estou dando uma aula, a gente está respondendo um ao outro o tempo todo. And although I may be speaking, you are speaking through your body to me. Apesar de eu estar falando, vocês estão falando através do seu corpo comigo.
and then I modify my speaking back to you. E aí eu modifico a minha fala e devolvo a você. So somehow I would like two things, right? One is that in the process of doing this, if you think of a way that we can make it work better, please let me know. Então, eu gostaria de duas coisas. Que a primeira é que se vocês souberem de alguma forma melhor de fazer isso funcionar, ou boa, por favor, me avisem. And also, for the next time we meet, I would like to ask if there are any particular themes or questions that you as individuals are very passionate about now in your living, that you perhaps bring them to the next class or even email me before the class and tell me. E a outra coisa que eu gostaria é se vocês têm temas que estão muito vivos e presentes na sua vida nesse momento, que vocês tragam, que vocês falem para próximo Zoom ou até me mandem um e-mail com essas perguntas. This might help to make the dialogue feel a bit more personal for me. E pode me ajudar a tornar esse diálogo um pouco mais pessoal para mim. But today we have these kind of what feel to me like general themes. Maybe individual people asked each one, but I don't know who they are. E aqui a gente tem temas que parecem temas gerais, que provavelmente pessoas, indivíduos mandaram, mas eu não sei quem eles são. And when I was... Okay. When I was reading through these questions this morning, I noticed a similarity running through all the questions. Quando eu li essas perguntas hoje de manhã, tinha algo similar que atravessava todas elas. All of them were how questions. Tarchin, it got caught. All of them were? How questions. How to do this. How to deal with that. Yeah. Right? Todas elas eram perguntas como fazer isso, como lidar com aquilo. Let me give you an example. See, I got the clipboard here. There's your questions. Deixa eu dar um exemplo. Eu estou com a minha pastinha aqui com todas as perguntas. How to deal with what is happening in the world and with our own personal challenges. Como lidar com o que está acontecendo no mundo e com os nossos próprios desafios. How to be of service and keep going forward in our development. Como estar a serviço e seguir adiante no nosso próprio desenvolvimento. How can we not feel useless? Como podemos não nos sentir sem utilidade, inúteis? Right? How to see the greatness of our small actions and rest with that. Como ver a grandiosidade dos nossos pequenos atos e repousar nisso? There's one thing, another common theme that runs through. It's not how to. Like life is a technique. Tem outro tema, a parte esse como, a vida sendo uma técnica. And if you, at the end of this class, go to my website, you can sign up for the special technique that solves all your problems. Depois desse Zoom, vocês podem ir no meu site e assinar, se cadastrar para ter a técnica para resolver todos os seus problemas. And not only that, but for $14.45 extra, we will throw in absolutely free
a technique for dealing with a problem you did not know you had. E aí, por R$14,99, somente você terá a técnica para resolver aquilo que você nem sabia que precisava resolver. And after your money has been deposited in our PayPal account, we will immediately download the software to you. Você faz simplesmente o pagamento na nossa conta do PayPal e a gente downloada a resposta para você. And then you can feel very happy because you now have this technique. E aí você pode se sentir muito feliz por causa dessa técnica. There's a sense, I think, when we're asking these questions, this how to do this, it's still with the idea that someone knows how to do this. I do not know how to do this, but someone knows how to do this, right? And I want them to tell me how to do this. Tem um senso sempre nessas perguntas, como se alguém tem a resposta de todos esses comos. Eu não tenho, mas alguém tem e alguém pode me prover isso. Sometimes we might say this is really an infantile state. E às vezes a gente pode constatar que esse é um estado realmente infantil. You know, we want mommy or daddy to tell us what to do. E que a gente quer para mamãe e papai nos dizer o que fazer. But actually, I don't think this is a very good description. Na verdade, eu acho que essa não é uma boa descrição. Because when you're born, you don't ask mommy, how do I breathe? Porque quando você nasce, você não pergunta para a mamãe, como é que eu respiro? You don't ask mommy, how do I integrate my sensations in my body with my perceptions and how I move my eyes? Você não pergunta para a mamãe como é que eu integro as minhas sensações no meu corpo e integro isso com o meu olhar e movo os meus olhos. You don't say, how can I make my heart beat faster so that I can breathe faster when I'm climbing upstairs? Você não pergunta como é que eu faço para o meu coração bater mais rápido, para que eu respire mais rápido enquanto eu subo uma escada. I think there's something very profound and worthy of contemplation here. Tem uma coisa muito profunda e que vale a pena contemplar aqui. That in a sense we are born already living. Num certo sentido, nós todos nascemos já vivendo. And for the first months of our life, we learn our bodies. E nos primeiros meses das nossas vidas, a gente aprende os nossos corpos. And we do this by experimenting. E a gente faz isso experimentando. Yeah, our arms are going around like this. Os nossos braços estão chacoalhando. And then we discover we can do that. We can make something special. E aí a gente descobre que a gente pode fazer assim, a gente pode fazer algo especial. And that goes along with a changing feeling in my stomach. E isso vai junto com uma sensação que muda no meu estômago. In a sense, as an organism, I'm filled with intelligence. De certa forma, o meu organismo é preenchido de inteligência. But somehow, by the time I become an adult, I'm deaf to the intelligence. Mas, de alguma forma, até o momento em que eu me torno um adulto, eu me torno surdo para essa inteligência. And so now we live in a culture which is always looking for experts to tell us how to do this.
Então, a gente agora está procurando o tempo todo especialistas que nos digam como fazer isso ou aquilo. I mean, when you say, how can I balance my personal practice and my concern for the well-being of the larger society? Quando você pergunta como é que eu equilibro a minha prática com o bem-estar das outras pessoas no planeta, we are really asking, how do I live? Na verdade, você está perguntando como é que eu vivo. Now, nobody knows how you can live. E ninguém sabe como você pode viver. Even you don't know how you can live. Nem mesmo você sabe como você vive. Como você You're too busy living. Through busy living? Too busy. Too busy living. Você está atarefado demais vivendo. And so we have this possibility of recognizing that perhaps we need to begin always with the living that I am. Então, talvez a gente tenha essa habilidade de reconhecer que a gente sempre começa com esse viver que eu sou. And I'm going to try and speak about something which is quite complex now, and I don't know how well it will work. E eu vou começar falando de algo que é bastante complexo, agora eu não sei como é que vai funcionar. In a way, I could describe myself, or I could describe you, as being a volume of many layers of relating. De certa forma, eu posso me descrever e descrever vocês como um corpo com várias camadas de relacionar-se, de relacionamentos. It's tremendously dynamic. E é tremendamente dinâmico. If we stop the moving, then there's no living being there. Se a gente para com o movimento, não tem viver sendo ali. But when we não tem ser vivo. When we look at the moving, we can't find anything that is moving. Quando a gente procura, a gente não consegue achar nada que esteja vivendo. In other words, I could look at a cell under a microscope. It looks like a little round cell. Eu posso, por exemplo, olhar por uma célula num microscópio. Eu vejo uma célulazinha redondinha. And I get very bored because the cell doesn't move and it doesn't do anything. E eu fico muito entediado, porque a célula não se move, ela não faz nada. But if I was possible to turn up the magnification, e se fosse increase the magnification, aumentar o tamanho, a magnitude, a capacidade do microscópio, I would see thousands of molecules in dynamic relationship with each other. A gente veria milhares de moléculas num relacionamento dinâmico umas com as outras. But then I would not see the cell doing nothing. E aí eu não veria uma célula fazendo nada. So this is difficult to speak about, but when we see the actual change and movement that we are, we don't see the thing that is changing and moving. É estranho dizer isso, mas quando a gente vê o movimento dessa coisa que nós somos, na verdade a gente não vê a coisa. You know, we could call the movement, the moving, relating. A gente pode chamar o movimento, o mover-se, de relacionar. A thing only moves
relative to something else. Porque uma coisa só se move relativa em relação a uma outra coisa. So actually, right down to the level of atoms, there is already relationship. Então, até no nível dos átomos, já tem esse relacionar-se, esse relacionamento. So this is how I mean when I say a human being is a volume of many layers of relationship. E é isso que eu quero dizer quando eu digo que o ser humano é um volume composto de várias camadas de relacionares. And so we have relationships of cells Então nós temos with other cells. células com outras células. And if you take a whole lot of cells and they dance together in this way, we call it a muscle or a bone or a heart or lungs. Se você tem um conjunto de células que dançam e se relacionam de certa forma, a gente vai chamar eles de um músculo, ou um osso, ou um fígado, etc. If they don't dance together well, we don't call it an organ, we call it meat. Se eles não dançam direito bem, a gente não chama isso de um órgão, a gente chama de carne. The living organism is a dancing volume. Organismos viventes é um volume dançante. When we stop dancing, then we're just meat, we're just anatomy. Se a gente para de dançar, a gente é simplesmente carne, a gente é anatomia. So we're not actually concerned with our meat. Mas a gente não está realmente preocupado com a nossa carne, focado na nossa carne. We can take out a piece of meat and put in another piece of meat and replace it in surgery. A gente pode tirar um pedaço de carne, colocar outro pedaço de carne com uma cirurgia e substituir. It's not the meat that's important, it's the dancing and the relating that's important. E não é a carne que é importante, é a dança, é o relacionar-se que é importante. All the organs of our body dance together to make a sense of me. Então, os órgãos do meu corpo, eles dançam para trazer um sentido de eu. But me, which is this collection of organisms, is responding to you, which is this collection of organisms. E eu, que é essa coleção de organismos, está respondendo a você, que é essa coleção de organismos. And so it's a very interesting question. Where does my private practice stop and my social responsibility begin? Então, é uma pergunta muito interessante. Onde é que a minha prática pessoal para e a minha responsabilidade social começa? I'm wondering if we're not creating a division which does not really exist. E eu fico me perguntando se a gente não está criando uma divisão que, na verdade, não existe. And so, you know, I feel, oh, I'm working on my personal development, and I feel that when I'm doing this, I can't work for climate change issues or social issues. A gente pode achar, eu estou trabalhando no meu desenvolvimento pessoal, então eu não estou podendo ter tempo para me engajar em resoluções sociais, em outras coisas, mudança climática, etc. Or when I'm working with social issues, I don't have enough time for my own personal work. Ou se eu estou trabalhando com questões sociais, eu não tenho realmente tempo para trabalhar o meu lado pessoal. And so then I ask the question, how can I have more time? How can I make these two things work? E aí eu lanço essa pergunta, como é que eu posso ter mais tempo? Como é que eu posso fazer essas duas coisas funcionarem? And so you go to my website and sign on.
E aí você vai no meu website, você se cadastra lá. In a way, you know, our work in Dharma begins with intuition. De certa forma, o nosso trabalho com o Dharma começa com a intuição. It doesn't begin with technique. Não começa com técnica. Technique is just a small support. A técnica é simplesmente a kind of an intuitive recognition that my life, the universe that I experience, is a wholeness. A gente começa com uma intuição de que essa vida que eu vivo é uma inteireza, é algo inteiro, íntegro. I'm having, I said at the beginning that I have this sweat on my body because it's hot. Eu falei que eu tô com esse suor no meu corpo, que eu tô com calor. Actually, the reason why I'm sweating is because I'm afraid of talking to you on the Zoom. Na verdade, a razão pela qual eu tô suando é porque eu tô com medo de falar no Zoom com vocês. So at the same time we are talking, my body is responding to global temperature changes, which is part of the weather, part of the climate. Ao mesmo tempo em que a gente está falando, o meu corpo está respondendo a mudanças no clima que faz parte da atmosfera total do planeta, de tudo que está acontecendo. And I thought to myself, it would be really good to look really cool for these people. E eu pensei comigo mesma, vai ser muito bom eu parecer bem chan para essas pessoas. So I'm going to dilate my sweat pores and sweat a little bit. Então, eu vou dilatar os meus poros de suor, eu vou suar um pouco. And then it can evaporate and I can be really cool. É um jogo de palavra. E aí pode evaporar e eu ficar realmente cool, que é fresco e ao mesmo tempo legal. I'm making a silly illustration of something very profound. Eu estou fazendo uma ilustração bem boba de algo que é muito profundo. I could say, what I'm doing now is I am talking with the technology to friends in Brazil. Eu posso dizer que o que eu estou fazendo agora é falando através de uma tecnologia com amigos no Brasil. But that is turning a blind eye to the fact that at the same time, I am in a physiological dance of relationship with the atmosphere in New Zealand. Isso é ter uma visão um pouco cega para o fato de que eu estou numa dança de relacionamento com o clima e o ambiente na Nova Zelândia. And so, in a sense, these questions, how to do this, how to do that, are good questions. De certa forma, essas perguntas de como fazer isso e como fazer aquilo são perguntas boas. The problem is who we are directing the question to. O problema é para quem que a gente está fazendo essas perguntas. These are wonderful questions when I can, if it's my question and I hold it in the continuously transforming dance of my living. É uma pergunta maravilhosa se eu sustento ela na dança maravilhosa que eu estou vivendo. And I go, well, I could do it like
this. So I try this. Então eu posso fazer assim, vamos experimentar assim. And then I think, well, no, that's not so good. I think I'll try this. E aí eu posso falar, não, isso aqui não é tão bom, eu vou tentar isso aqui. And so, in a sense, we make little experiments. Então, de certa forma, a gente faz pequenos experimentos. Try being still and feel what's going on in your body. Ficando quieto e sentindo o que está acontecendo no seu corpo. And begin to recognize that you can be more sensitive or less sensitive to what is going on in your organism. E começando a perceber que você pode estar mais sensível ou menos sensível para o que está acontecendo no seu organismo. And can you experiment with bringing this presence of sensitivity or this lack of sensitivity into your activities relating with others? Você consegue perceber esse aumento da sensibilidade ou ausência, menor sensibilidade no seu relacionamento com outras pessoas? And gradually we learn how to live in this experimental fashion. E gradualmente a gente aprende a viver dessa maneira experimental. Sometimes we change the outer situations. E às vezes a gente muda as situações externas. And we start to see how that affects my chemistry, my inner situations. E a gente começa a ver como isso afeta a minha química, as minhas situações internas. I change an attitude. Uma mudança na atitude. And I begin to see how that changes the way other people respond to me. E eu começo a ver como isso muda a forma como as outras pessoas respondem a mim. When you were a baby, if you can remember, you used to have this little book. Do you remember when you were born? Quando você era um bebê, você costumava ter um livrinho. Você se lembra desse livrinho quando você nasceu? It's called Mastery of Babyhood for Dummies. Chamado Maestria da Bebezice para burros. It was very good that you were able to read when you came out of the womb. E foi muito bom que você era capaz de ler quando você saiu da barriga da sua mãe. But actually the universe is very compassionate. Na verdade, o universo é muito compassivo. So even for the people who were too stupid and could not read as babies, então, mesmo para as pessoas que eram muito bobas e não conseguiam ler quando eram bebês, they provide an audiobook. Eles deram audiobook. Yeah. So you consult down your book, let me see, moving my left leg in harmony with my right leg. E aí você consulta movendo a minha perna direita em harmonia com a minha perna esquerda. The instructions are very confusing. As instruções muito confusas. It says like straighten your right knee while at the same time bending your left knee. E falava assim, direite o seu joelho direito enquanto você dobra o seu joelho esquerdo. It's like riding a bicycle while you're lying on your back. É como andar de bicicleta enquanto você está deitado de costas. But then you have to turn to the glossary to find out what a bicycle is. Mas aí você tem que ir no glossário para saber o que é uma bicicleta. Isn't it incredible that babies learn how to walk without the instruction manual? E não é incrível que os bebês aprendem a andar sem o manual de instruções? Isn't it incredible that they learn to swallow things which are nice and good and spit things out that are not nice and good? E não é bom que eles mastigam e engolem as coisas que são boas e cospem aquelas que não são boas?
And, you know, the baby wasn't saying, I'm taking responsibility for my growing. E o bebê não estava dizendo, eu estou tomando responsabilidade pelo meu crescimento. But actually, any mother or any father who said, I'm doing the baby's growing is pretty weird. Na verdade, qualquer pai ou qualquer mãe que esteja falando, eu estou fazendo o bebê crescer, é muito estranho. And the extraordinary thing is somewhere between babyhood and an adult on the path of Dharma. De alguma forma, entre a fase de bebê e um adulto no caminho do Dharma, we somehow lose touch with this confidence of learning through living and experiencing. De alguma forma, a gente perde o contato com essa experiência da vida e do viver. And we lose touch with the intimacy, the kind of intimate physicality of learning. A gente perde contato com a intimidade, com a fisicalidade dessa experiência de aprender. It doesn't matter what I learn. I can learn about politics or about art or about philosophy, but it affects my heart. Não importa o que eu esteja aprendendo, eu posso estar aprendendo sobre política, sobre física, sobre dança, isso afeta o meu coração. And depending on how my heart functions, my blood chemistry functions, my body functions, then that determines how I pursue my study. E dependendo de como o meu sangue, o meu coração bate, o meu sangue bombeia, e isso muda toda a química do meu corpo. So this is just a very general comment on all these questions. How to do this? How to do that? É um comentário muito geral, respondendo a todas essas perguntas comuns. Como fazer isso? Como fazer aquilo? And even at this very moment, while I'm talking to you and you are listening to me, can we be doing this? E neste exato momento, enquanto eu estou falando com vocês e vocês estão me ouvindo, será que a gente pode fazer isso? And in a sense, we begin to take responsibility for our own living. Em certo sentido, a gente começa a tomar a responsabilidade pelo nosso próprio viver. The image that I am having of you is arising in my knowing. A imagem que eu estou tendo de vocês está emergindo no meu saber. Some of you would be very surprised if you thought of yourself the way I am seeing you now. Vocês ficariam muito surpresos se vocês se vissem da forma como eu estou vendo vocês agora. Right? So there's a difference between the you that is arising in your living and the you that I am perceiving, which is arising in my living. Então é muito diferente o você que está emergindo no seu viver e o você que está emergindo em mim que vem do meu viver. And this is very mysterious. Isso é muito misterioso. And we could hold the question, I find myself holding the question, how can I do this well? E eu me vejo sustentando essa pergunta, como é que eu posso fazer isso bem? So I'd like to just pause for a moment and see if there's any questions or observations or responses that you'd like to make. Eu gostaria de pausar por um momento e ver se tem perguntas, questões, alguma coisa que você gostaria de perguntar. Tarchin. Yes. I have. I don't know if I will explain this well, but sometimes I see myself
experimenting, practicing mindfulness and paying attention to the present moment, but not connected with the cultural part, like trying, I don't know, trying to avoid somehow what is verbal already or cultural. I don't know if I there's a part trying to make a connection between what is biological and chemical and for example, what my ancestry gave me, or what are the values that I'm in touch with, or who gives me the answers. I don't know. I don't have a clear question. It's as if when I go to the verbal part of contemplation, I lose myself. So I just keep in touch with the sensations in the body and the breathing. Yeah. I'm going to translate a little bit. Okay. Just, Yep. Eu sinto às vezes uma confusão em relação a integrar, quando eu faço a prática, que eu preciso estar focada na respiração e nas sensações do corpo, e quando eu entro numa contemplação de perguntar e tudo, entra o verbal e o cultural, e eu não sei quem está me respondendo aí, ou quais são os valores da minha ancestralidade, ou da minha sociedade, ou da minha... que não é samsara, something like that. I try and say something in response. That when you describe your own physiological experience, oh, this is my breath, this is my sweat, this is my heart, or even this is my heart beating, this is my sweating, this is my breathing. Então, quando você descreve algo na sua experiência, essa é a minha respiração, esse é o meu coração batendo, essa é a minha sensação no corpo. This is a description, this is an explanation that makes sense to you. Essa é uma descrição, é uma explicação que faz sentido para você. We describe things or we explain things by making reference to prior experiences. A gente descreve coisas e fala de coisas com uma ligação ligado às nossas experiências prévias. It's as if your organism is going, this is like that. É como se o seu organismo estivesse falando, isso é como aquilo. So actually, you've never watched your breathing. Na verdade, você nunca observou a sua respiração. Because breathing isn't something that eyes can see. Porque a respiração não é algo que os olhos podem ver. And I hope you've never seen your heart. Eu espero que você nunca tenha visto o seu coração. And everyone says all the thinking takes place in your brain, but you've never seen your brain, I hope. Se diz, o pensamento acontece no seu cérebro, mas você nunca viu o seu cérebro, eu espero. But you've come to learn that when these kinds of sensations and feelings and changes and ways of living, this dancing of relating, that's because my heart's beating. That's called breathing. Quando tudo isso, essa dança de relações, essas sensações e não sei o quê, você não diz, isso aqui é a minha experiência, é por isso que eu estou respirando. And the same thing happens socially, right? Collectively, we agree
socially to recognize politics as something that exists. Isso também acontece socialmente. Socialmente, a gente concorda de que a política é algo que existe. Right? You understand? Or a university exists, or a parliament exists. Uma universidade existe, parlamento existe, é uma concordância social. But these are also explanations and descriptions which we agree upon collectively to describe a dynamic process with no beginning or end. Isso é um acordo que nós fazemos. Então, isso aí eu descrevo como uma dança que não tem fim nem começo. So for many people who you might talk about attending to your physiology in your meditation, but are you purely attending to your physiology, or are you automatically attending to a biased habitual description of sensation of you, and have you got to the actual physiology? Yeah, that one. Você, quando você diz, você está sentindo a sensação, a respiração, a experiência na sua prática. Você está realmente experienciando isso ou imediatamente fazendo referência a uma forma, um conceito disso? Yeah. So we could say that on one hand, we have what I think of, what Umberto Maturana calls a generative process. It's the process that is generating this experience. Então, eu vou falar de algo que o Maturana mencionava, que é um processo gerador, que está gerando tudo isso. And so we could ask the question, what is the process that is giving rise to generating us having this interchange? Então, a gente poderia levantar a pergunta, que processo é esse? O que é isso que está gerando esse processo que faz com que a gente esteja conversando aqui agora? And I want a complete description of this. Eu quero uma descrição completa disso. And this would involve all our genetics. Isso envolveria toda a nossa genética. We would have to take into account how we grew as babies into adulthood and met with the Dharma. A gente vai ter que levar em conta como é que a gente era como bebê, como é que a gente se desenvolveu, como a gente chegou no Dharma. We would have to take into account global systems of IT, technology. A gente vai ter que levar em conta sistemas globais de tecnologia da informação. We would have to take into account banking and financial institutions. A gente vai ter que levar em conta bancos, instituições financeiras. Because all of these are part of the generative process. Porque tudo isso faz parte desse processo gerador. And the Buddha wanted to refer to the generative process, but he didn't read Umberto Maturana. O Buda, ele queria mencionar o processo gerador, mas ele não leu o Humberto Maturana. So he called it suchness. Então ele chamou isso de isso que é. And in Sanskrit, this is tattva. E em sânscrito é tathagata. É tathagata? No, tatta. Not tathagata. É tata. Tatta. Right? And then he described himself as a dancing or a moving, a gata of tatta, of suchness. E ele se chamava, se intitulava de um dançar ou um mover-se de tata, que é o... So people would come to him and they would say, who are you? As pessoas chegavam para ele e diziam, quem é você?
And he would say, I am Tathagata. E ele dizia, eu sou Tathagata. Yeah. And someone would come to the Buddha and say, who are you? And she would say, I'm Mada. E alguém chegava para o Buda e perguntava, quem é você? E ela dizia, eu sou Mada. And then they'd say, well, what do you do? And Mada would say, oh, I'm a translator. E aí perguntava, o que você faz? E a Mada dizia, eu sou uma tradutora. And they asked the Buddha, what do you do? And he says, oh, I'm a moving, I'm Tathagata. E perguntava para o Buda, o que você é? Eu sou algo movente, eu sou Tathagata. I'm Tathagata, I do Tathagata, I emerge from Tathagata. Eu faço Tathagata, eu emerjo a partir de Tathagata. It makes all our conversations very simple. E faz todas as nossas conversas se tornarem muito simples. The one word describes everything. Uma palavra descreve tudo. But it makes it very difficult to write a bestseller fiction. E torna muito difícil a gente escrever um best-seller. Because it's hard to have the plot with the fabulous birth and then the tragedy and then the loss and then the gain. Porque é difícil ter todo um roteiro com o conflito, com o ganho, depois a perda. Imagine 400 pages and it just says suchness, 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 suchness. Imagina 400 páginas e só diz isso que é, isso que é, isso que é, isso que é. Right? And then in a sense we experience ourselves we don't experience ourselves emerging from suchness. E aí a gente não se experiencia emergindo a partir disto que é. We experience ourselves already engaged in activity, trying to make sense of this in terms of previous activity. A gente já se vê engajado numa atividade, fazendo relação a uma atividade prévia. And in the process, you see, we start to, I'm making a big jump here, but we begin to name things. We begin to find our explanation. Let's go a little bit back a bit, right? We are a kind of dancing of what we might call corporeal relating, right? It's like the cells are constantly emerging in the volume that is you. Like since we began this class, some of your cells have died and new cells have emerged. Então, ele está falando dessa dança de células que estão constantemente emergindo, e durante essa fala aqui, há partes das minhas células morreram e outras nasceram. Ele está dando um pulo aqui grande. This incredibly intimate relationship of countless molecules and atoms and countless cells. É relacionar-se muito íntimo de milhares de células e milhares de outras. And this dancing goes on generally very well, and we only notice it when something doesn't work. E essa dança geralmente funciona muito bem. A gente só nota ela quando algo não funciona. So when my body feels really good, it feels like nothing. Então, quando o meu corpo se sente muito bem, ele sente nada. É como nada. Yeah. When my body hurts, it feels like something. E quando o meu corpo dói, parece com algo. And I go, oh, it's great, the pain has gone away. Ai, que bom. Aí a gente fala, a dor foi embora. But then what if the doctor asks, yes, but what's present now? What does it feel like in your leg to have no pain?
Mas aí o médico pode perguntar, mas então o que você está sentindo agora? Qual é a sensação na sua perna sem dor? Right? So we know the difference between having a leg that's gone to sleep in meditation. So you feel no leg. Então a gente tem essa experiência de quando uma perna adormece durante a meditação e você tem a sensação de não ter perna. And then you feel a leg, but there's no pain. E você sente uma perna, mas não tem dor. This no pain is not nothing. E a ausência de dor não é nada. It's a dancing of relatings which words mean nothing for. The dancing of relating. Yeah, that words mean nothing in terms of this. O dança de relacionamentos, as palavras querem dizer nada em relação a isso. I mean, if we do an experiment to move our arm and pay attention. Se a gente faz uma experiência de mover o nosso braço e prestar atenção, I can say very simply in words, move my arm. A gente pode muito simplesmente dizer em palavras, mova meu braço. But if I really become sensitive and feel the movement, mas se eu realmente me tornar sensível e sentir o movimento, it's not so simple. Não é tão simples. So all of this relating is happening. E todo esse relacionamento está acontecendo. And then that goes on for the rest of my life. From when I'm one cell, it continues forever. E isso acontece durante a minha vida inteira, desde quando eu sou uma única célula até para sempre. But it's a background that, as an adult, I generally forget. E esse é um pano de fundo que, como adulto, eu geralmente me esqueço. And then now there's 2 cells and 4 cells and 8 cells, cells relating to cells. And so we have intercorporeal relating. E aí tem uma célula relacionando com outra, e de repente eu tenho um relacionar-se intercorporal. And out of this dance, we grow brains and bones and muscles and organs. E a partir dessa dança a gente faz crescer cérebro e ossos e órgãos. And these 2 layers of relating continue on all the way through our life. E essas 2 camadas de relacionamento, elas continuam através da nossa vida, para sempre. If they are disturbed in their dancing, then we might notice something. E se são perturbados na sua dança, aí a gente pode perceber algo. But because most of the time, hopefully they're not disturbed, we notice nothing. Porque na maior parte do tempo a gente espera que não esteja acontecendo nada de errado e aí a gente não está percebendo nada. And at the same time, we still have, this baby's not yet born, right? The baby can move the thumb to their mouth in the womb and suck their thumb. E ao mesmo tempo, o bebê ainda nem nasceu e dentro do ventre da mãe ele pode mover o dedão e chupar o dedão dentro da barriga da mãe. They can some days kick and move and some days be quiet. E ele pode alguns dias chutar e se mover e em outros dias ficar quietinho. They can push against the uterus, against the womb. E o bebê pode empurrar contra a barriga ou não. So now it's this whole intercorporeal relating is acting as a single integrated subject in relationship with other, which in this case is mother. Então agora todo esse conjunto, esse corpo de relacionamentos junto que formam algo está se relacionando com um outro que é a mãe. And if you were not so stupid, you would realize that at that moment, you do have a tax number. Se você não fosse tão estúpido, você iria se dar conta nesse momento que você tem um número do imposto de renda. And you know that your life is to become a translator. E você saberia que a sua vida seria se tornar uma tradutora. No, actually, you don't know any of this.
Na verdade, você não sabe de nada disso. You are a perfect organism growing itself in newness in the womb, not yet born. Você é um organismo perfeito, sendo gerado em unicidade dentro de um ventre, ainda sem ter nascido. And it's as if the organism was saying, how can I do this well? É como se o organismo estivesse dizendo, como é que eu posso fazer isso bem? And so it's experimenting. Então, está experimentando. Yeah? And then you're born. E aí você nasce. Right? And another layer, we've got 3 layers of relating now. Emergent corporeal relating, intercorporeal relating, subjective relating, and then we begin to grow intersubjective relating. Então, a gente tem uma nova camada que vem. A gente tem esse relacionar corporal, o intercorporal, um relacionar subjetivo. E agora, after the subjective, the other, né? Intersubjective. Intersubjetivo. Right? And the baby makes a clear distinction between relating to living organisms and non-living organisms. E o bebê faz uma distinção muito distinta entre se relacionar com organismos viventes e organismos não viventes. And very rapidly can read mother as to whether mother's in a good state or a bad state. E muito rapidamente o bebê pode ler a mãe, se a mãe está num estado bom ou num estado ruim. And so the baby is attuning herself, right? All these levels are tuning with each other. Então o bebê está se sintonizando, todos esses níveis estão entrando em sintonia uns com os outros. And this goes on for the rest of our life, this tuning. It's continuously tuning. E isso continua pela nossa vida inteira. Continuamente a gente está nessa sintonia. But we still have no words. E a gente ainda não tem palavras. And then we begin to enter into the world of verbal relating. E aí a gente entra no mundo do relacionar-se através do verbo, verbal. It's not to replace, it's adding all along. E não é para substituir, isso está acrescentando o tempo todo. And so we begin to learn language, we learn to name things. Então a gente começa a aprender linguagem, a gente começa a nomear coisas. And in the process we use a single name to name a huge dancing of relationship. E nesse processo a gente aprende a dar uma única palavra para querer dizer uma dança imensa de relacionamentos. This global experience of being, I call Mother on a Happy Day. Essa experiência global do viver eu chamo de mamãe num dia feliz. Okay? And the thing is, then we talk with each other, and that talking, human beings talk, and we talk until we're dead. Os seres humanos falam, a gente fala até morrer. And this becomes very developed so that if there's no one to talk to, we can talk to ourselves. Isso se torna tão desenvolvido que se não tiver ninguém para quem falar, a gente fala com nós mesmos. And so somehow, instead of listening and feeling the fullness of the dance that's going on, I spend a lot of time looking at my story of the dance that is going on. Então, você, em vez de realmente, diretamente sentir a dança que está acontecendo, você começa a se relacionar com o meu conceito, a minha história da dança que está acontecendo. And then we add one more layer, and so to this verbal relating, we add story relating. E aí a gente coloca mais uma camada e chama de relacionamento de histórias.
So after a while, we begin to discover there are certain stories that we tell in my family. E depois de um tempo, a gente começa a se tocar de que tem certas histórias que são contadas na minha família. We have stories of privilege, or stories of hardship, or stories of struggle, or stories of superiority. Histórias de privilégio, histórias de penúrias, histórias de coisas que aconteceram. And we, being very kind of social creatures, hang out with other people who share similar stories. E aí nós viramos criaturas de um certo tipo social que se relaciona com criaturas que têm experiências similares. But the story is just a generalized way of making sense of the verbal relating. E a história é só um meio geral de fazer sentido do relacionar verbal. And the verbal relating is trying to make sense of the intersubjective relating. E o relacionar verbal, ele está tentando fazer um sentido do relacionar intersubjetivo. Which is making sense of the subjective relating. Que está tentando dar um sentido para o relacionar subjetivo. Which is making sense of the intercorporeal relating. Que está tentando dar um sentido para esse relacionar intercorporal. Which is making sense of the emergent corporeal relating. Que está tentando dar algum sentido desse emergir do relacionar corporal. And it's just an interesting way to think, another story, but all of these relatings weaving together, right? This is the dancing of suchness. Então é só uma forma de ver isso, todas essas danças desses diferentes relacionares é uma forma de descrever isto que é. It's a dancing of this generative process. É uma dança desse processo gerador. Okay? And I live with this. I have to be able to feel a harmony in this paradox. E eu vivo com isso, eu preciso conseguir estar em harmonia com esse paradoxo, viver em harmonia com esse paradoxo. The paradox is my intuition senses that there is this generative process. O paradoxo é que a minha intuição sente que existe esse paradoxo. Sorry. Didn't get this. I have a sense that my intuition tells me that all of my experience is an expression of a generative process, which is the universe in action. A minha experiência, a minha intuição diz que todo esse relacionamento, ele é esse emergir, esse processo gerador contínuo. Right? But at the very same time, I can only make sense of it in language in the narrow frame of my life experience and my social experience. Mas ao mesmo tempo eu só tenho linguagem para fazer sentido nisso na estreiteza da minha vida, da minha experiência, do meu social. So sometimes I think before we look for a technique of how to do something, more valuable is, can I clarify my question? Então eu acho que é mais valioso, em vez da gente entrar no como fazer isso, a gente procurar mais clarear a nossa pergunta, o nosso questionamento. Right? One of the stories that I have created with the communities that I live with. Uma das histórias que eu criei com as comunidades com as quais eu vivi is the story of Dharma and suchness. É a história do Dharma e disto que é. Right?
is this famous drawing of the Escher hands. You know, the pen draws the wrist, and the pen here draws this, goes around and around and around. É esse famoso desenho do Escher, em que uma mão está desenhando a outra, essa mão está desenhando essa, que está desenhando essa. And rather than being frustrated with this, realizing this is an existential reality that we human beings could aspire to do well, right? To hold this well. Em vez de ficar frustrado com isso, perceber que isso é uma coisa que, enquanto seres humanos, a gente pode aspirar a abarcar isso bem. She says, because it's an existential truth. Somebody. Yes. Yeah. Yeah. I don't know how close we got to responding to your comments or observation or question. But you're, in a sense, like when I look into my body and I discern biological processes, have I stopped their named biological processes? They're words, they're stories, they're personal stories maybe. But could we hold the question that, like, what generative process gives rise to me being interested in the refined detail of my body in action? Okay. You want a bigger question, and then to learn to hold that question with consistency, with sensitivity, and then make a cup of tea. Then go shopping, like, see what happens. Yes, it makes me feel like dancing first. Gente, de repente ele está falando desse refinar da pergunta, né? E refinar mais. Será que eu estou no conceito das sensações, do que está acontecendo no meu corpo? Ou o que está me fazendo realmente a partir de que instância eu estou experienciando isso? E depois de refinar essa pergunta, ir tomar um copo de chá e tomar uma coisa. Eu disse, o tempo todo eu fico pensando em que eu preciso dançar muito antes. I'm wondering if we should maybe stop at this point now. An hour and a half has gone by conventional stories. Eu acho que talvez a gente devesse parar agora. 1h30 se passou em histórias convencionais. And I think that we have scheduled to make another Zoom experiment in just a few weeks. Eu acho que a gente agendou de fazer uma outra experiência via Zoom daqui a algumas semanas. So perhaps you could think a little bit about what we've been talking about now. Talvez vocês possam pensar um pouquinho a respeito do que a gente tem falado agora. But also perhaps ways that might be more fruitful for you. I have a little bit of frustration talking on the computer here. Talvez formas que talvez sejam mais frutíferas para você. Eu tenho um pouquinho de frustração falando via Zoom com vocês. So I can imagine that possibly there's an equal frustration of listening on the other end. It's not the same as being together. Eu imagino que deva ter uma frustração também ouvindo do outro lado da tela, né? Pessoalmente é sempre muito melhor. And so maybe some thought comes to you how we might make this work better, and let me know next time. Então, talvez algum pensamento pode vir a você. Como é que a gente pode tornar isso melhor, fazer isso melhor, e vocês me comunicam isso. And if you find that there's a particular angle of exploration you would like to pursue, and if you can make that into some words, you could email that to me before the class, and maybe that will help to give some kind of shape to how we meet.
E talvez, se vocês tiverem bem vivo algum ângulo, algum tema, alguma questão que a gente possa trazer, vocês podem mandar por e-mail para mim e talvez isso possa ajudar. And if nothing comes for you, we have all these questions which I have not given you any answers for. And actually, I should tell you that don't go to my website for the answer, right? Because the webmaster is going to put it up next week. We don't have the technology yet, so it's not there yet. And actually, that's like life. It's never quite there yet. We never quite get there. A gente tem todas as perguntas que estão aqui e não vão no meu site porque vocês vão achar em breve, é que nem a vida. Ela nunca está bem lá, é sempre um pouquinho, ainda não está lá. So, thank you all for inviting me to come and join you in this format. Obrigado a todos por vir se juntar a mim nesse formato. I'm aware that there are more people. I'm just seeing all the time the people in front of the camera at Refugio. And I know there's other people elsewhere. I'm not even seeing you, but I'm trying to remember you are there. Tarchin, you can choose in the upper right session, gallery view, and then you can see everybody. Well, the problem with that is I only see 3 people, and then it covers over, like, I think there's someone, I think Verena's sitting, hey, there she is. Hi, Verena. You were being covered over by my thumbnail, right? I could see your body with my head on it. Ele estava sendo coberto pelo dedinho. Eu não conseguia ver com o meu dedo. So Mada, if I make it so I can see more, I can see 3 thumbnails, but then I have to scroll down through and I get so distracted. Hello, 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 hello. No, you have to choose gallery view. Right now, you have speaker view. Oh yeah? In the upper right, usually upper right, you have gallery view. You don't read gallery view somewhere? Are you on a... It's a square full of little squares. Oh yeah, now I got all the little squares, but I've lost the room of, oh, hello, there's all these people. But now I've lost the room. Anyway, now I can sort of look. It's been very nice to spend a little bit of time with you, even though it's this kind of strange way of connecting. I think we have to add to it. We have emergent corporeal, intercorporeal, subjective, intersubjective, verbal, story, and IT. Ele diz que a gente precisa adicionar mais uma camada. Tem todas essas, corporal, intercorporal, e tem tecnologia da informação. Some kind of new form of relating. De certa forma, uma nova forma de se relacionar. E ele está agradecendo muito, está todo mundo aqui nesse encontro. Thank you very much. We thank you. Thank you, Tarchin. Be well. Right? By the power of these wholesome activities, pelo poder dessas atividades íntegras e saudáveis, may our lives be rich with awakening. Que as nossas vidas sejam ricas com despertar. Living thus, may we abandon all unwholesomeness. E dessa forma que possamos abandonar tudo que não é íntegro e saudável. In the very midst of this journey of life and living, e bem no meio desta jornada da vida e do viver, may we help all beings to realize their true interbeing nature. Que possamos ajudar todos os seres a realizarem a sua verdadeira natureza de interser. Sarva Mangalang, Sarva Mangalang, Sarva Mangalang. Until next time, adios.
Pessoal, para quem ainda tiver, só para vocês já quiserem deixar na agenda, a próxima data vai ser, deixa eu ver aqui, dia 12 de fevereiro, se não me engano. Isso, 12 de fevereiro. Mas eu comunico vocês melhor quando chegar mais próximo. And then for you, it's going to be the February 13th, our next meeting, if you want already put on your agenda. Obrigada, pessoal. Tchau para todos.